Hi, dear viewers. Welcome back to English Funda Kolkata. I am Ram sir. Now I am going to discuss with you a very important grammar for the basic as well as advanced level learner. Use of adjective phrases. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স উভয় লার্নারদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ইউজ অফ অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজেস। ওকে, সো লেট আস কাম। Here I have taken some examples of adjective phrases. এখানে কতগুলো অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজেস তার উদাহরণ নিয়েছি। এই অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজেসগুলো কিভাবে বাক্যের মধ্যে আমরা প্রয়োগ করতে পারি সেই সম্পর্কে আমরা জানব। ওকে, লেট আস কাম। Before that, I want to tell you what is adjective phrase. Phrase is a group of words having no subjects and predicate. ফ্রেজ হচ্ছে কতগুলো শব্দগুচ্ছ যার মধ্যে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট থাকে না। এখানে when a group of words acts like an adjective, যখন কতগুলো শব্দগুচ্ছ অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। Here I have taken পাপা শব্দ, মানে পাপ দ্বারা যে পূর্ণ, তো অ্যাডিক্টেড টু ভাইস। পাপা শব্দ ব্যক্তিকে বলে অ্যাডিক্টেড টু ভাইস, অ্যাডিক্টেড টু ভাইস। অদ্বিতীয়, উইদাউট অ্যান ইকুয়াল, মানে যার কোনো সমকক্ষ বা যার সঙ্গে কম্পিটিশন করার মতো কেউ নেই, অদ্বিতীয়, উইদাউট অ্যান ইকুয়াল। স্বাস্থ্যপ্রদ, কন্ডিউসিভ টু হেলথ, মানে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। সহজলভ্য, যেটা সহজে পাওয়া যায়, ইজি অফ অ্যাটেনমেন্ট। গৃহের আনন্দ, জয় অফ হোম লাইফ। তারপরে রহস্যবৃত, মানে রহস্য দিয়ে ঘেরা, সাউডেড ইন মিস্ট্রি। আর আনন্দ বিহুল, মানে আনন্দে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া, সেরকম হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেড উইথ জয়। Okay, so now I'm going to start how to make sentence with the adjective phrase. এই অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ দিয়ে কিভাবে বাক্য করব সেটা আমরা এখন আলোচনা করব। পাপাসক্ত, মানে পাপ দ্বারা যারা আসক্ত। হ্যাঁ, nobody believe the man because he is addicted to vice. এই লোকটাকে কেউ বিশ্বাস করে না, কারণ লোকটা হচ্ছে পাপাসক্ত। বা দ্য ম্যান ইজ অ্যাডিক্টেড টু ভাইস, সো নোবডি বিলিভ হিম। অদ্বিতীয়, উইদাউট অ্যান ইকুয়াল, এই ব্যাপারে মিস্টার সেন অদ্বিতীয়। ইন দিস ম্যাটার মিস্টার সেন ইজ উইদাউট অ্যান ইকুয়াল। মিস্টার সেন ইজ উইদাউট অ্যান ইকুয়াল ইন দিস ম্যাটার। স্বাস্থ্যপ্রদ, কন্ডিউসিভ টু হেলথ, শাকসবজি খাওয়া একটা স্বাস্থ্যপ্রদ, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তাহলে টু ইট লট অফ ভেজিটেবল ইজ কন্ডিউসিভ টু হেলথ। টু ইট লট অফ ফ্রুটস ইজ কন্ডিউসিভ টু হেলথ। সহজলভ্য ইজি টু অ্যাটেনমেন্ট। সহজলভ্য জিনিসের প্রতি আমরা কোনো মূল্য দিই না। We do not give any value to the things that are easy of attainment. We do not get any value to the things that are easy of attainment. গৃহের আনন্দ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম আনন্দের মধ্যে একটা সেরা। তাহলে জয় অফ হোম লাইফ ইজ ওয়ান অফ দ্য best joy in every man's life. Joy of home life is one of the greatest joy of every man's life. রহস্যাবৃত, তার এই ঘটনাটা রহস্যাবৃত। The incident is shrouded in mystery. Nobody can say, কেউ বলতে পারছে না। The incident is shrouded in mystery. আনন্দ বিহুল,
To get the first position in examination, the boy is transported with joy. পরীক্ষায় প্রথম পজিশন পেয়ে ছেলেটা আনন্দ বিহ্বল হয়ে পড়েছে। To get the first position in the examination, but to get the first position in any competition, the man, the boy, the girl is transported with joy. So, dear viewers, this is the most useful adjective phrases which we very often use. And to know better English, you have to use adjective phrases. ভালো ইংলিশ শিখতে গেলে, ভালো ইংরেজি বলতে গেলে তোমাদের অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজেসের দরকার হয়। In this video, I hope this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you, everyone.